On Monday, the Israeli Supreme Court rejected the appeal of two Palestinian prisoners on hunger strike for 70 days. Their appeal rejection of Bilal Diab and Thair Halale was described as a death sentence by Physicians for Human Rights, whose doctors have been denied access to the prisoners. In mid-April, more than 1,600 Palestinian prisoners went on a hunger strike. In solidarity, hundreds protested outside Ramle jail, where high-profile political prisoner Ahmed Saadat is held. واحنا معاك مهما يصير واحنا معاك مهما يصير وعاهد منا للمساجين عاهد منا للمساجين ما بنتركهم منسيين ما بنتركهم منسيين ولا عازل ولا زنازين لا عازل ولا زنازين بيهزوا المعنوية بيهزوا المعنوية. Anat Litvin is the director of the Prisoners and Detainees Department at Physicians for Human Rights. אנחנו רואים שאצל תאיר ובילאל, שהם השופטים הוותיקים ביותר, אז הם מבודדים כמעט לחלוטין מהעולם החיצון. כל כניסה של רופא שלנו היא רק בעקבות עתירה לבית המשפט. זה היה גם קודם, אבל לפחות קיבלנו ביקורים חופשיים בעקבות העתירה. עכשיו גם זה לא מתאפשר, כל כניסה היא בעקבות עתירה. אין ביקורי משפחות למרות שהם באמת הם על סף מוות. כרגע נראה לנו שיש שימוש במערך הרפואה של שב"ס על מנת לשבור את השביתה. לתאר על החום מעל 39, רצו לפנות אותו לבית חולים, והוא מספר שרופא הכלא, הוא לא יודע מי זה הרופא הזה, הוציא אותו במרפאה מכיסא הגלגלים, שם אותו על הרצפה, ואמר לו, אתה תישאר פה עד שאתה לא תתחיל לקבל טיפול. Sahar Francis is the director of a prisoner support network called Adamir. The Real News spoke with her in Ramallah. Hunger strike, actually, this is the last choice that the prisoners or detainees inside the prison would use against the oppression, the violations, and the human rights violations they face in the Israeli prisons. The last collective hunger strike was launched in last September 2011. It lasted for 17 days. Unfortunately, it was stopped because of the exchange deal. The prisoners were not aware that the exchange deal will happen in the middle of the hunger strike. So they stopped their hunger strike without achieving the demands that they were requesting from the prison authority, mostly ending the policy of the isolation, solitary confinement, ending the punishments on the education level, because in the last year they stopped all of the process of the education, whether it's the high school exams or the ability to study in the university, the Hebrew University. And other restrictions like the family visits. All the prisoners from Gaza, for example, since 2007, they didn't get any family visit. Sheikh Raed Salah is the leader of the Islamic movement in Israel. He spoke at the event. هذه التظاهرة هي بداية وليست كل شيء. أمامنا خطوات تصعيدية سنعيشها خلال الأيام القادمة. لدينا جدول عمل نقوم به سيشمل إضراب عن الطعام. نحن سنقوم به إلى جانب إضراب عن الطعام الذي يقوم به الأسرى السياسيين، وسيشمل خطوات محلية وسنقولها أيضا سيشمل خطوات على مستوى دولي. احنا كتضامن مع الأسرى على أساس رفع معنوياتهم وعلى أساس انهم أبنائنا، وهم هذول الأسرى هم تقريبا الممثلين الشرعيين للشعب الفلسطيني. احنا بنأمل ان القوانين الدولية تنطبق على الأسرى تبعونا ويعتبروهم كأسرى حرب. Since the Israeli occupation began in 1967, 40% of the Palestinian male population has been in prison at some point in their lives. Of them, more than 300 are held in administrative detention, which means imprisonment without charge or trial. Among the prisoners are also nearly 300 children. Last month, Defense for Children International held a press conference in Ramallah to release their latest report. There are around 700 children detained every year, which leads to a total of around 8,000 children since the second Palestinian uprising in 2000. The youngest child in 2011 was from East Jerusalem and 7 years of age. When we talk to the children and when you ask them about their experience,
a very significant memory and a trigger for their psychological distress was always the moment of arrest and the method of arrest. It will also have its implications for the psychosocial well-being of the family, and it will also have consequences for the cultural and social life of both family and the child. أنا سجينة سابقة، اعتقلت وعمري 15 عاماً، واليوم أنا زوجة وأم لأطفال، وأيضاً زوجي كان أسير، وأخو زوجي يقضي حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً في السجون، وهو أيضاً الآن مضرب عن الطعام إلى جانب رفاقه وإخوته في سجن نفحة. أنت تتحدثين عن أعداد كبيرة جداً من البيوت تفتقد أزواجها، أبنائها، إخوتها، وحتى نساء موجودات أيضا داخل السجون. هذا بالتالي يحدث تأثير كبير على الأسرة التي يتأثر ويكبر الأبناء الصغار على أن أباهم قد اختطفه أحد ما ووضعه بالسجن. هم لا يفهمون تفسيرا سوى أن أباهم أو أمهم أو أختهم معتقلة، وأن الذي تسبب في ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي. Do you know anybody here? Yes. I know many of them, but especially this is my husband's brother. His name is Majd Abdelrahim Barbar. The day the mass hunger strike began, Khadr Adnan was released from jail. He was freed after staging a 66-day hunger strike and inspiring the current protests. He was followed by Hana Shalabi, who after a 45-day hunger strike was deported to Gaza by Israeli authorities. הגוף קורס, יש דלדול מאוד משמעותי של שריר, יש פגיעה עצבית, יכולה להיות פגיעה במצב ההכרה, הגוף מכלה את עצמו. עדיין השחור לבצע מעצר. אני רוצה את זה עם השחור. רק איתו. מאור! זה עם השחור מעצר. יש שם אחד למעצר. מה עשיתם? מה עשיתם? They just started pushing us. We were just chanting, and they started pushing us, attacking us violently, and just arresting people. The police arrested 17 activists. Witnesses reported many were tasered while waiting to be transported to jail. After denying the police's request to keep the activists in jail, a local court forbade them from communicating with each other for 15 days, sentencing them to nearly a week of house arrest. Since the protest last Thursday, more demonstrations in solidarity with the prisoners have been taking place nearly every day throughout the West Bank. For The Real News, I'm Leah Terechansky outside Ramla Prison.